the next chapter under electromagnetic induction is eddy current. All right. So, this is a new term, it is eddy current. And when it comes to eddy current, it is nothing new, it is actually something we have already learned. The definition I have just written for the sake of writing: a current formed due to the change in magnetic flux through a conductor. But within bracket I have written a very important thing with underlined phrase, with an underlined phrase, that is formed in circular loops. So, when eddy currents are formed, you have to remember they are always formed in circular loops. Okay. So, this term is not a new thing, a current formed due to change in magnetic flux. So, the terms current, change in magnetic flux, these are already we have already learned these things. What is that? This is actually Faraday's law and also Lenz's law. Faraday's law is what does Faraday's law say? When there is a change in magnetic flux, there will be an electromotive force. So, the equation for Faraday's law was this. See if you can recall these things. E is equal to d phi over dt, and what is d phi over dt? This is the magnitude, and the direction is given by minus, that is Lenz's law. All right. Well, we are talking about current, but we know that electromotive force can be written as current into the resistance. So, current into resistance is equal to rate of change of magnetic flux. Then finally, you can say current is equal to 1 over r, if not I will take this minus out, minus 1 over r into d phi over dt. This is the equation for the eddy current. All right. We have already learned, but it is just that we did not name it properly and we did not consider certain scenarios. This is not new to you. What have I done here? Instead of this electromotive force, I am putting IR. I is the current in the circuit, R is the total resistance of a circuit, and finally, I am taking R to this side. So, minus 1 over R into d phi over dt. This is the equation for eddy current. Normally, we do not come across questions where we are supposed to find eddy current quantitatively, but we need to know qualitatively. We need to find out the direction, how it is formed and all those things. For that only I have considered 4 different examples, then I will explain this one by one to you. All right. That is the main concept of eddy current. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிற பாடம், அதாவது மின்காந்த தூண்டல்ன்ற பகுதியில் பார்க்க போகிற பாடம் வந்து சுரியல் ஓட்டங்கள்ன்ற பாடம். இப்போ சுரியல் ஓட்டம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு வகையான மின்னோட்டம். அப்போ நான் அதுக்கான வரைவிலக்கணத்தை இங்கே இருக்கிறேன். கடத்தி ஒன்றுக்கு குறுக்கே ஏற்படும் காந்தப்பாய மாற்றத்தால் உருவாகும் அல்லது தூண்டப்படும் மின்னோட்டம் தான் இந்த சுரியலோட்டம்ன்றது. அப்போ இந்த சுரியலோட்டம்ன்றது இந்த காந்தப்பாய மாற்றத்தால் உருவாகும் மின்னோட்டம், காந்தப்பாய மாற்றம், மின்னோட்டம், இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்தது. எங்கே படித்தோம்? காந்தப்பாய மாற்றம் உருவாகிச்சுன்னு சொன்னால் ஃபேரடேயின் விதிப்படி ஒரு மின்னியக்க விசை உருவாகும். அதுதான் இந்த சமன்பாடு. அந்த உருவாகிற மின்னியக்க விசையோட திசையை கண்டுபிடிக்கத்தான் நாங்கள் இந்த மறை அடையாளத்து போடுவோம். எங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து லென்ஸின் விதி. இப்போ நான் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால், இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றொன்று எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது மின்னியக்க விசை. அந்த மின்னியக்க விசை எங்களுக்கு தெரியும் I தர R, அதாவது அந்த சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம் தர அந்த சுற்றின் தடை, கர்ச்சோஃபின் விதி I தர R. அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் இந்த ஐயா எழுவாயாக இருக்கிறேன். அப்போ இந்த ஆர் கீழே போனிச்சு சொன்னால் மைனஸ் 1 ஓஆர் இன்ட்டு டி ஃபை ஓ டின்றது வந்து காந்தப்பாய மாற்ற வீதம். அப்போ இதுதான் இந்த சுரியலோட்டத்திற்கான சமன்பாடு. ஆனால் சாதாரணமாக எங்களுக்கு ஏலெவலில் வர கேள்விகள் எப்படி வரும்னு சொன்னால் பண்பறு ரீதியாக தான் வருமே தவிர இந்த பெருமானங்களை காண்ற மாதிரி வாரது சரியான குறைவு. அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சுரியலோட்டத்தின் இயல்பு தான் அவை எப்போதும் வட்டத்தடங்களாக உருவாகும். இப்படி வட்டத்தடங்களாக தான் உருவாகும். அவை எப்படி உருவாகிறதுன்றதை பார்க்கத்தான் நாங்கள் இந்த உதாரணங்களை பார்க்க போகிறோம். செஞ்சு பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் த these are the examples. Let's see one by one how eddy current is formed. But before that, eddy current is formed due to Faraday's law and Lenz's law concept. All right. So let's just mark it down. All right. So we are done with the boring explanation with the theory. Just what do you call that? A definition, let's say. Okay. Let's see now practically. Let's see how we are going to handle these kind of questions. The first question I have chosen is from a very recent year, 2017, 49th question, where there is this metal disc. It is rotating in this direction. It is rotating, and they have kept a magnet like this. Okay. So I hope you can understand this diagram. The disc is like this. All right. And the north pole is above the disc. The south pole is below the disc. North pole above, south pole below. That is how I have drawn here. All right. Right. So before I move on, I will we know for you to get a better understanding, let me quickly draw the magnetic field lines. We know that from north pole to south pole there are going to be magnetic field lines, and this circular disc is cutting those magnetic field lines. That's where the eddy current is going to be formed.
முதலாவது உதாரணம் 2017ஆம் ஆண்டு வந்த உதாரணம் 49வது கேள்வி. அப்போ இது ஒரு கடத்தும் உலோகத்தட்டு. அந்த உலோகத்தட்டு ஒரு காந்த புலத்துக்கு மத்தியில் சுழலுது. அதாவது அந்த தட்டுக்கு மேலே வடமுனைவும் தட்டுக்கு கீழே தென்முனைவும் இருக்குது. அப்போ தட்டு கூடாக ஒரு காந்தப்புலம் போகுது. Well, this is how the magnetic field lines are going to be. They will be from north to south. There is no argument in that. But between the magnets, between the solid parts, there will be a very strong uniform magnetic field. But when you go slightly away, the magnetic field will start to, the magnetic field strength will start to reduce slowly. Now, if you feel that this is a bit confusing to you, I will draw that again on this side. So, let us say this is north pole and this is the south pole. And how do you draw the magnetic field lines? When you draw from north pole to south pole, some magnetic the ones here they will be created perpendicular from north to south, north to south, north to south, no problem. But the corners, the field lines will be like this. The corners. I hope you can remember these things. As you move to the corner, the field lines will be going away like this. So you can see inside there is a strong magnetic field. Why? The magnetic field lines are denser. They are closer to each other. But as you move outside, the magnetic field lines are getting further and further, so that the density, magnetic flux density is reducing here. So here the magnetic field is weaker. Here the magnetic field is stronger. I hope you understood that. So this part of the disk, that is this part of the disk, it is moving from low magnetic field to high magnetic field. Do you agree with me on that? Moves from low magnetic field to high magnetic field. Here it moves from high magnetic field to low magnetic field. Okay, because it is going out of the magnet. This part of the disk is coming into the magnet, this part of the disk is going out of the magnet. Okay, I will repeat, this part of the disk is rotating like this, it is moving from lower strength of magnetic field to higher strength of magnetic field, and this part it is moving from higher strength of magnetic field to lower strength of magnetic field. இப்போ நான் இந்த உதாரணத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால், நான் வந்து வடமுனையிலிருந்து தென்முனைவுக்குள்ள காந்தப்புல கோடுகளை வரைஞ்சிருக்கிறேன். அப்போ அந்த காந்தத்துக்கு உள்ளுக்கு, அதாவது காந்தத்தில் அந்த திண்ம பகுதிக்கு உள்ளே எடுத்தோம்னு சொன்னால் சீரான ஒரு காந்தப்புலம் இருக்கும். நேரான கோடுகள் சமாந்தரமாக ஒன்று கிட்டவா ஒரே சமதூரத்தில் இருக்கும். ஆனால் நான் காந்தத்தொட்டு சற்று வெளியேற செல்கிற சந்தர்ப்பத்தில் காந்தப்புல கோடுகள் இப்படி வளைஞ்சு, அதாவது அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் காந்தப்புல கோடுகள். அப்போ நாங்கள் காந்தத்துக்கு இடைப்பட்ட பிரதேசத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் காந்தப்புலத்தில் செறிவு அல்லது வலிமை கூடவா இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் காந்தத்திலிருந்து வெளியே போகிற சந்தர்ப்பத்தில் காந்தப்புலத்துற வலிமை படிப்படியாக குறைஞ்சு கொண்டு போகும். சரியா? அப்போ இந்த வட்டத்தட்டு இப்படி சுழலுத்தானே, இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கம் சுழலுத்தானே. அப்போ இந்த பக்கத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது இதே தான் நான் திருப்பி இங்கே கீழே வரைஞ்சிருக்கேன். இதை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கிருந்து இங்கே வரது எப்படி வார நேரம் அதாவது கீழ் நோக்கிய காந்த பாயடர்த்தி அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளே போகுது. அப்படி தானே? குறைந்த காந்த பாயடர்த்தியிலிருந்து கூடிய காந்த பாயடர்த்திக்கு வருதா? இல்லாடி நார்மலாக சொல்கிறதுன்னு சொன்னால், காந்தத்தில் வெளியே இருந்து காந்தத்துக்கு உள்ளுக்கு வருது, அப்போ வலிமை கூடுது. இந்த பகுதி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் காந்தத்துக்கு உள்ளுக்கு இருந்து வெளியே போகுது, அதாவது காந்த பாயடர்த்தியோட வலிமை குறையுது. சரியா? அப்போ இங்கே வந்து ஒரு காந்த பாயடர்த்தியில் ஏற்படுற மாற்றத்தால் ஒரு சூரியலோட்டம் உருவாக போகுது. அந்த சூரியலோட்டம் எப்படி உருவாக போகுதுன்னு தான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ in plain words, this part of the disk is moving into the magnet from outside the magnet. This part of the disk is moving out of the magnet. All right. So what is Lenz's law now? What is Lenz's law? According to Lenz's law, we have learned that the current induced due to electromagnetic induction will always oppose the change. Always oppose the change. Right. Now carefully tell me what's going to happen here. Just you can't tell me, of course, but you just can think to yourself. At this part of the disk, this part, see this part of the disk, the magnetic field is increasing downwards because it is the disk is moving from outside to inside of the magnet. So magnetic field is increasing. So what will the induced current try to do? It will try to reduce that effect. Okay, it will oppose that effect. So we have to create a magnetic flux in the opposite direction like this. Magnetic flux will be induced in this. I just mark it like this, B, and the B is the induced magnetic flux. I hope you understand, because when you go from out of the magnet to into the magnet, this part of the disk, the magnetic field is increasing.
downwards. So we have to oppose it. So we have to create something in the opposite direction, that is upwards. All right, that is upwards. Okay, right. I'll come back to the eddy current. Still, I have not drawn the eddy current. And what about this part? What about this part now? This part is going out of the magnet. That means the field strength, magnetic field strength is reducing downwards. No, it's reducing. See, closer lines, denser lines, and less denser lines. So it is reducing. So according to Lenz's law, what should happen? It should oppose that change. So a magnetic field should be created into the plane. Magnetic field should be created into the plane. Okay, this is what should happen. A magnetic field should be created into the plane on this side. I hope you understood that. Okay, not that hard to understand. Okay, right, fine. இப்போ நாங்கள் இந்த கேள்வியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பகுதி அதாவது அதே தான் நீங்கள் கீழே வரைஞ்சிக்கிறேன். இந்த பகுதி வந்து காந்தத்துக்கு வெளியிருந்து காந்தத்துள்ள வருது. எனவே காந்தப்பாயத்திற வலிமை அதிகரிக்குது. எந்த திசையில்? கீழ் நோக்கிய திசையில். லென்ஸின் விதி என்ன சொல்லுது? ஒரு மின்னோட்டம் மின்காந்த தூண்டலால் உருவாகும்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த மின்னோட்டம் உருவாக காரணமான மாற்றத்தை எதிர்க்கும். எனவே இங்கே என்ன நடக்குது? கீழ் நோக்கி காந்தப்பாயம் அதிகரிக்குது. எனவே அது வந்து அதை தடுக்கிறதுக்கு மேல் நோக்கி ஒரு காந்தப்பாயத்தை உருவாக்கும். அதே மாதிரி இந்த பகுதி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பகுதி என்ன செய்யுது? காந்தத்திலிருந்து வெளியே வருது. காந்தத்திலிருந்து வெளியே வருது. காந்தத்திலிருந்து வெளியே வருதுன்றா காந்தப்பாயத்தின் வலிமை என்ன செய்யுது? குறையுது. எனவே அதை தடுக்கிறோம்னு சொன்னால் அதே திசையில் இன்னொரு காந்தப்பாயத்தை உருவாக்கணும். அதுதான் எப்படி வந்துச்சு. ரைட், ஃபைன். நவ் லெட்ஸ் ட்ரா எடி கரண்ட். It's not that hard. How do you draw eddy current? Based on the right hand corkscrew rule. So you can see this is like this, so it should be created in this direction, and this is like this, so it should be created in that direction. Now when you draw eddy current loops, you have to be little careful. The loops will look like this. You can check the question if you want. It is in 2017. Well, the loops will be drawn actually like this. See if you can understand. They will be drawn like this. They will be drawn like this. Not perfect circles. I will explain why not perfect circles. Okay, right here like this. Here also they might have drawn it like this same way. Okay, 1, 2. I'll just draw 3. You can draw more if you want. I'll just draw 3. Why not circles? If you draw circles, what will happen? These might intersect with each other. That can't happen, right? Magnetic field lines can't intersect. No? So that's why I have not drawn circles. All right. So this is the loop. So the direction you have to mark, it is upward. So in this direction, So it's going to look like this. 1, 2. Got it? And in this one, it is going to be in the opposite direction. So I will mark them like this. 1, 2. 1, 2. Okay, that is how it's going to look like, right? So if you want me to mark a single circle and show you here at this point, it is going to look like this, and here it's going to look like this. Okay, that is how it is going to be, and I believe the answer for this question is first one. Okay, if you have a close look at the diagram, you will figure out it's the first one, right? சரி, அப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம். இந்த உருவாகிற காந்தப்பாய அடர்த்திட திசை இங்கே மேலே வரப்போகுது, இங்கே கீழே வரப்போகுது. எனவே எங்களுக்கு கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் சூரியலோட்டத்திட திசை தான் கேட்குறாங்க. அப்போ நாங்கள் வலக்கை விதியை பாவிச்சோம்னு சொன்னால் இங்கே தான் காந்தப்பாயத்திட திசை. எனவே இந்த திசையில் மின்னோட்டம் உருவாகும். இங்கே வந்து காந்தப்பாயம் கீழ் நோக்கி இருக்குது. எனவே இந்த திசையில் உருவாகும், இப்படி உருவாகும். அதை தான் நான் இங்கே அதாவது அம்புக்குறிகளில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று இப்படி வரப்போகுது, அடுத்தது இப்படி வரப்போகுது, இங்கே இப்படியும் வரும் இந்த திசையில். சரியா? அப்போ ஏன் இந்த ஒரு முழுமையான வட்டத்தடமாக வரையாமல் இந்த பகுதியை தட்டையாகவும் இந்த பகுதியை வந்து நான் வளைவாக வரைஞ்சிருக்கேன்னு சொன்னால் இது இந்த பக்கமும் வளைவா இந்த பக்கமும் வளைவா வந்தால் என்ன நடக்கும்? அந்த காந்தப்பாய கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டும். அது நடக்கையில் தானே இந்த காந்தப்பாய கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டாது. அதனால்தான் இப்படி வரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விடையிலையும் விளங்கும், அப்படி தான் வரைஞ்சிருப்பாங்க. சரியா? எனவே இந்த விடை இப்படித்தான் வரப்போகுது. இந்த விடையும் அந்த விடையும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. இது காரணம் என்னென்னு யோசிச்சிங்கன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒமேகாவை மார்க் பண்ணியிருக்க திசை வித்தியாசம். கேள்வியில் ஒமேகா மற்ற திசையில் இருக்குது. சரியா? பிரச்சனை இல்லை. நாங்கள்
இதே திசை மாற்றினா இதர திசையும் மாறப்போகுது. ஆகவே அந்த கேள்வியிலே ஒமேகா நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னு சொன்னால் விடை வந்து முதலாவது விடையாக வரும். இதிலே திசை மாறி வரும். Alright, now I have made a small mistake here. They have considered that the disk is rotating this way, clockwise. Actually, I have taken it anti-clockwise. That's why I am getting a different answer. Alright, but if you change this direction, each of these directions are going to change, and obviously the answer is going to be first. And I hope you are clear with that. You can do that question freshly from your past paper. You can study this, get the idea, then you can forget about this. You can start that freshly and you can try that question and see if you are getting the first answer. அப்போ இந்த கேள்வியை நீங்கள் படித்து விளங்கிட்டு திருப்பி 2017 49வது கேள்வி நான் இந்த திசையை மாற்றி குறிச்சிருக்கிறேன். அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது தெளிவாக விளங்கும். Alright, fine. And the next example is from 19. So in this question what happens is they are moving the magnet to the right and there is this conducting plate kept at the bottom. So I have drawn the magnetic field lines coming out of this magnet at this particular position. Alright, and we are supposed to plot how the eddy currents are going to be on the left hand side and on the right hand side. If you check the answers, you will be able to see that 1999 60th question. Okay, fine. இந்த கேள்வி எடுத்தோம்னு சொன்னால் இதுதான் ஒரு காந்தம், அதாவது வடமுனைவு கீழேயும் தென்முனைவு மேலேயும் உள்ளவாறு அந்த காந்தத்தை வலம் நோக்கி அசைக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு கடத்தும் ஒரு கடத்தும் தட்டு. அப்போ அந்த கடத்தும் தட்டில் இது இடது புறத்திலையும் இந்த வலது புறத்திலையும் எப்படி இந்த சூரியலோட்டம் உருவாகிறது நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ யார் அசையுது? காந்தம் அசையுது. இங்கே காந்தம் அசையலை, தட்டு அசைஞ்சிச்சு, இங்கே காந்தம் அசையுது. அப்போ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்வி. Here the magnet is moving, the plate is not moving. You have to be a little careful here. Right, so for this what I am going to do is I am going to draw the magnet slightly before this position. So few seconds before, or just a few milliseconds before, the magnet would have been here. Correct? I'll just draw the magnet roughly. The magnet would have been here, north and south. Okay, right, magnet would have been here and this part would have been high magnetic flux density. And now see, once the magnet has gone here, the same position has low magnetic density. Okay, right, and after that this magnet will go from here to here, then the magnet will pass this and I will draw the new part here. Now the magnet will be here now after a while. So this part will have the higher magnetic flux density. This part will have higher magnetic flux density. Okay, little while ago, now this, if you take this point, little while ago it had low magnetic flux density, now it has high magnetic flux density. Here if you take little while ago it had high magnetic flux density, now it has low magnetic flux density as the magnet moves to the right. I hope you can understand that. So if you take this position, this point, what is happening? As the magnet moves from left to right, the magnetic flux density is reducing downwards. Here from high it goes to low, downwards. Now from high it goes to low. Just compare this position, this position. So initially at this the magnet is closer to this point, then the magnetic strength is high. Now the magnet has gone further from that point, so the magnetic field is less. So magnetic flux density is reducing. Okay, I'll just mark here B at this point. B is reducing. So the induced B should be in the same direction. We have to oppose this now, right? Fine. And how about this point? If you take this point, initially when the magnet was here, it had lower flux. Now when the magnet comes closer to this point, it will have higher flux like this. If not, if you take this point, initially when the magnet is here, it has lower flux. Now the magnet comes here, it has higher flux. So what is happening? Magnetic flux is increasing at this point. So we have to oppose it, then we have to reduce it. So the magnetic flux must be produced in the opposite direction, like that, opposite direction. Okay, right, done, that's it. So if the magnetic flux is down, then it has to be in this direction. It has to be in this direction. So the direction of current must be this way. Direction of current must be this way. And here it is up. So direction and current must be this way. So this. Okay, right. Just think of the different position of magnet. What will happen when the magnet is closer to this point, and what will happen when the magnet is away from this point? What happens when the magnet is away from this point, and what happens when the magnet comes close to this point? Just think like that, and then you will get the answer. Okay, right. So this B is the induced magnetic flux. Okay, this is the change in magnetic flux. All right, fine. So this is the current, and the answer for this is going to be definitely fifth one. If you check the answer, it will be fifth. How do you find it? Just like little different
between this and this, I wanted to explain you two questions. One, the conductor is moving, magnet is stationary. Here the magnet is moving, conductor is stationary. சரி, 1999 60வது கேள்வி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு காந்தத்தை அசைக்கிறாங்க வலம் நோக்கி. அப்போ அந்த காந்தம் இப்போ இடத்திலிருந்து வலது நோக்கி தானே வருது. அப்போ ஆரம்பத்தில் அந்த காந்தம் இங்கே இருக்குதுன்னு வைங்க, திருப்பி அந்த காந்தம் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே வரும், திருப்பி அந்த காந்தம் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே வரும். சரியா? அப்போ அந்த காந்தம் இங்கே இருக்கிற, அதாவது இடது பக்கத்தில் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இடது பக்கத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி எடுங்களே, இந்த புள்ளியை. அப்போ ஆரம்பத்தில் அதில் காந்தப்பாய அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், காந்தம் இங்கே வந்தோடனே அந்த இடத்துல உள்ள காந்தப்பாய அடர்த்தி குறைஞ்சிருக்குது. அதாவது காந்தம் அந்த புள்ளியை தாண்டி போனால் காந்தப்பாய அடர்த்தி குறையத்தானே போகுது. ஆகவே காந்தப்பாய அடர்த்தி குறையுது. எனவே தூண்டப்படும் காந்தப்பாய அடர்த்தி லென்ஸின் விதிப்படி அதே திசையில் இருக்கணும். இப்படி இருக்கும், கீழ் நோக்கியே இருக்கும். அதான் நமக்கு சரியா? அந்த வலது பக்கத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால், அந்த படத்தில் வலது பக்கத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் இங்கே இருக்குது காந்தம், கொஞ்ச நேரத்தில் காந்தம் அந்த புள்ளி கிட்ட வருது. அப்போ என்ன செய்யும்? காந்தப்பாய அடர்த்தி வலிமை கூட போகுது. ஏன்? காந்தம் தூர இருந்து பக்கத்தில் வருது. எனவே பக்கத்தில் வர சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே உள்ள காந்தப்புலம் காந்தப்பாய அடர்த்தி கூட போகுது. எனவே லென்ஸின் விதிப்படி அதை எதிர்க்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு கீழ் நோக்கி காந்தப்பாய அடர்த்தி வலிமை கூடுது. எனவே நாங்கள் எதிர் திசையில் ஒரு காந்தப்பாயத்தை உருவாக்கணும். எனவே இங்கே கீழ் நோக்கின்னு சொன்னால் கீழ் நோக்கி நீங்கள் கட்டை விரல் இந்த வகையாக சூரியல் ஓட்டம், இங்கே மேல் நோக்கி கட்டை விரல் இந்த வகையில் சூரியல் ஓட்டம். சரியா? அப்போ 5வது விட வரப்போகுது. Fine. So that is how you find the direction of eddy currents. So these two examples are there in past papers. Fine. And this one is not there in a past paper, but this is a very common concept used to explain eddy current. Okay, that is damping of oscillation of a pendulum. You allow a pendulum to oscillate and see how it is getting damped. All right. So this is a square shaped metal sheet. Okay. Here the same sheet we have some holes in the middle, and here I have cut the bottom part, so there is incompletion. It's not complete. Here it is complete. Here complete, no problem. Here even though there are holes, you can complete a cycle. No? Here you can't complete a cycle. That's the difference. இப்போ 3 சந்தர்ப்பங்கள் இது பாஸ் பேப்பரில் வந்த கேள்வி இல்லை. ஆனால் சுரியலோட்டத்தை பற்றி அந்த சுரியலோட்டம்ன்ற கோட்பாட்டை விளக்குறதுக்கு இது ஒரு பொதுவாக பயன்படுத்துகிற ஒரு உதாரணங்கள் தான் இது. அதாவது ஒரு காந்தப்புலத்தில் ஒரு ஊசலை நாங்கள் அலைய விட்டு அந்த ஊசல் எப்படி தனித்தல்ண்டா அது ஓய்வுக்கு வருது, எவ்வளோ விரைவாக ஓய்வுக்கு வாரதுன்றதை நாங்கள் ஒப்பிடுவோம். அப்போ இது ஒரு சதுர வடிவான ஒரு உலோகத்தட்டு. அதே உலோகத்தட்டில் சிறிய கீழங்களை நடுவில் வெட்டி இருக்கிறேன், அதாவது துளைகள் இருக்குது. இங்கே அந்த துளைகளை தொடர்ந்து கீழே வெட்டிருக்கிறேன். அதாவது இங்கே ஒரு முழு சுற்று உருவாகலாம், இங்கேயும் உருவாகலாம், ஆனால் சிறிய சுற்றுக்கள். இங்கே முழு சுற்று உருவாக முடியாது. அந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த உலோகத்தட்டை வித்தியாசமாக வெட்டிருக்கிறோம். ஸோ வாட்ஸ் கோன் ஹேப்பன் ஹியர்? Now here now you can see it is moving from out of the magnet to into the magnet, and the magnetic field lines will be in this direction, correct? Magnetic field lines will be like this. And what are we doing now? From out of the magnet we are moving into the magnet. So magnetic flux will increase. So you have to oppose it. Then what should we do? We have to create a magnet. We have to create a magnetic flux in this direction. So an eddy current like this will be created in this way. An eddy current will be created like this, so that a magnetic field will be created like this, opposing it. Okay, when it moves from here to here, magnetic field strength is increasing, correct? Why? You are moving from out of the magnet to into the magnet. According to Lenz law, what should you do? You should oppose it. So a magnetic field like this, current like this will be created. Fine. Here also the same thing will happen, but the issue is a large current can't be created like this because in between there are holes. So the current, the eddy currents will be restricted to these areas like this. I hope you can understand that. Small loops, here large loop, more freedom. Here small loops. Okay, same direction. Small loops will be created. All right, fine. But here, what's the problem? Eddy current cannot be created because a loop cannot be completed. From up down part is disconnected. See. So even though eddy current wants to be formed, it cannot be formed because it's always formed in circular loops. So a circular loop cannot be completed here. All right, fine. So here, due to this eddy current, what happens is that now this pendulum has energy. Now all that energy will be lost,
as heat due to this eddy current, and what happens is this pendulum will move like this and stop suddenly, immediately it will stop. Okay, we call it magnetic braking. Braking means break, that you stop it. It will move like this and stop. It won't go past the magnet because of this eddy current form. Okay, what is happening there? It has energy, the kinetic energy or energy, total energy. All the total energy will be wasted as heat due to the eddy current created. Okay, fine. And here what happens is, initially it will be like this. It will move a little. Let's say this is the magnet. Let's say this is the magnet. Okay, it will move slightly beyond the magnet and it will stop. First one, it will move like this and stop. Second one, it will move slightly like this and come to stop. Why? Their eddy currents are formed, but not as strong as this one, because here a complete circle, a large eddy currents can be formed, but here only a small eddy currents will be formed. But so it will stop, but not as quickly as this. Here what's going to happen? Eddy current cannot be formed. So what's going to happen? It will keep on swinging, and slowly, because of AR resistance, it will eventually come to rest. That's another case, but it will not stop immediately. It will keep swinging and then it will stop. All right, fine. So you have to understand it very carefully. At the meantime, imagine this is now a plastic sheet or a rubber sheet, if not a small, thin wooden sheet. What will happen? When you allow it to oscillate, it will keep on oscillating like this, even though it is complete. Why? It can't conduct electricity. Eddy current can't be formed in insulators, non-conductors, correct? So you have to be absolutely careful. 1, 2, 3, it's the same metal sheet, different types of perforations or different types of different methods of we have cut it in different ways. But all these will not matter if this is an unconductor, because eddy currents will not be formed. So if you allow an unconductor to oscillate inside magnetic field, it will keep on oscillating and it will stop due to AR resistance only, not due to eddy current. I hope you understood that. So this is called magnetic braking. But for you to observe magnetic braking, we need a conductor. All right, eddy currents must be formed. அடுத்ததா ஒரு எளிய ஊசல்ல இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து சூரியலோட்டங்கள் உருவாகிறது வந்து பார்க்க போகிறோம். அப்போ இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஒரு சதுர வடிவான கடத்தும் தட்டு, அது உள்ளே போகிற நேரம் காந்தத்துக்கு வெளியே இருந்து காந்தத்துள்ளுக்கு போகுது. அப்போ காந்தப்புலத்தில் வலிமை என்ன செய்ய போகுது? கூட போகுது. அதாவது இந்த திசையில் காந்தப்புலத்தில் வலிமை கூட போகுது. எனவே லென்ஸின் விதிப்படி நாங்கள் உருவாகிற காந்த பாயம் அதுக்கு எதிராக இருக்கணும். எனவே இந்த திசையில் காந்த பாயம் உருவாகணும்னு சொன்னால் இப்படித்தான் அந்த சுழிப்போட்டம் சூரியலோட்டம் உருவாகணும். சூரியலோட்டம் அப்போ இப்படி உருவாகிற சூரியலோட்டத்தை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகே. அப்போ இதுலேயும் வந்து சூரியலோட்டம் உருவாகும். ஆனால் இந்த துளைகள் இருக்கிறனால இந்த மாதிரி பெரிய தடத்தில் உருவாகாது, சிறிய தடத்தில் தான் உருவாகும். ஓகே, இங்கே வந்து சூரியலோட்டங்கள் உருவாக முடியாது. காரணம், இந்த கீழ்ப்பகுதியை நாங்கள் வெட்டி இருக்கிறோம். எனவே ஒரு பூரண சுற்று உருவாகையில் தான் இங்கே இந்த மாதிரி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி. எனவே இங்கே சூரியலோட்டம் உருவாகாது. ஓகே, ரைட். அப்போ சில வேறு எம்சிக்யூவில் வரலாம். அப்போ நாங்கள் இதில் உருவாகிற சூரியலோட்டத்தை I1 எடுப்போமே, I1. இதில் உருவாகிற சூரியலோட்டத்தை I2 எடுப்போமே, ரைட். இதில் உருவாகிற சூரியலோட்டத்தை I3 எடுப்போமே. அப்போ எப்படி சமன்பாடு வரப்போகுது? இதை எடுத்து இங்கே எழுதுறேன். I1 greater than I2 greater than I3 and I3 is equal to 0. இந்த மாதிரி வரப்போகுது. And this just have a quick discussion. The currents, I have just compared the currents. Here larger current can be formed because there is no barrier here, but here a smaller current and here no current at all, something like this. Okay, அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னு சொன்னால், இந்த உருவாகிற சூரியலோட்டத்தால் இந்த ஊசல்ட சக்தி வெப்பமாக விரயமாகி இந்த ஊசல் ஓய்வுக்கு வரும், விரைவாக ஓய்வுக்கு வரும், சடுதியாக ஓய்வுக்கு வரும். சரியா? ஆனால் இங்கே வந்து இங்கேயும் ஊசல் ஓய்வுக்கு வரும், ஆனால் இந்த அளவுக்கு சடுதியாக ஓய்வுக்கு வராது. காரணம், இங்குள்ள சூரியலோட்டங்களோட பருமன் சிறியதாக இருப்பதாக. அப்போ இதை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால், இதுதான் காந்தம் எடுப்பேன், இதுதான் காந்தம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால், இது இப்படி இருந்து விட்டீங்க முதலாவது படத்தில், இப்படி இருந்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி வந்து காந்தத்துக்கிட்ட வந்து நின்றும். ரெண்டாவது படத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் காந்தத்தை தாண்டி கொஞ்சம் போயிட்டு திருப்பி வந்து நின்றும். சரியா? ஆனால் மூணாவது படத்தை எடுத்தால் அங்கே சூரியலோட்டம் உருவாகாது. எனவே அது தொடர்ந்து இப்படி ஊசலாடி வழித்தடை காரணமாக, தொடர்ந்து இப்படி ஊசலாடி வழித்தடை காரணமாக தான் நிற்கும், சூரியலோட்டம் காரணமாக நிற்காது. இதே தட்டு ஒரு காவலியால் உருவான தட்டாக இருந்தால், பிளாஸ்டிக் ரப்பர் பலகையால் உருவான தட்டாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்?
நீங்கள் இப்படி காந்த புலத்தில் அதை அலைய விட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து அது அலைஞ்சு வழித்தடையால் தான் நிற்கும். காரணம் அது முழுத்தட்டாக இருந்தாலும் அதில் சூரியலோட்டம் உருவாக முடியாது, காவலிகளில் மின்னோட்டம் பாயாது. எனவே மின்னோட்டம் இல்லாதனால அது தொடர்ந்து அலைஞ்சு தான் நிற்கும். அப்போ அது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும். ஸோ ஹியர் immediately comes to rest, here comes to rest after a little while, here doesn't come to rest immediately. Those are the three things. And if it was a non-conductor, it will not come to rest immediately. அப்போ இதில் சுருக்கம் என்ன, இது சடுதியாக ஓய்வுக்கு வரும், இது சற்று நேரத்தின் பின் ஓய்வுக்கு வரும், இது சடுதியாக அதாவது நீண்ட நேரத்தின் பின் ஓய்வுக்கு வரும். இது வந்து ஒரு காவலி பதார்த்தம் இருந்தால் அதுவும் நீண்ட நேரத்துக்கு பின் தான் ஓய்வுக்கு வரும். Alright, fine. And the last example is this. This is also another very common example used. Sometimes they might ask you a plastic tube, and here the magnet is not moving. Here the magnet is going to move now. Okay, two similar examples. So here what we are doing is, in the plastic tube we are sending a magnet. We are just letting the magnet fall. Remember, the magnet is not going to touch the wall of the tube. Tube is slightly larger than the magnet, so it will fall down and magnet will reach the bottom, right? Okay, magnet will obviously reach the bottom, and when the magnet reaches the bottom, time will take. Now I have taken the bottom part as the north pole, top part as the south pole. Then let's say here time is 0 and here time is t1, all right. Right, and here it is a copper tube. Copper tube is a conductor, correct? So you send a magnet down, and what's going to happen? The magnet is going to go down and it will reach the bottom. But now the time will be different. I'll take that time as t2. Okay, so what happens here is, when you compare between this t1 and t2, definitely t2 will be larger. Okay, because plastic is a non-conductor, or an insulator. So eddy currents cannot be formed here, but in copper eddy currents can be formed. So because of that eddy current, a magnetic field will be created which will oppose the motion of this magnet. Okay, I will explain that quickly. How does it happen? How does it happen? Now this magnet is falling down. What is this? North pole is falling down. Okay, that means when you go down, the magnetic field is increasing. Why? The north pole is going down, right? So what do you call that? An eddy current will be formed along the copper tube's wall in this direction, so that a magnetic field can be created in this direction. Okay, a magnetic field will be created in this direction, B, an induced magnetic field. And if the magnetic field is like this, you see this is north and this is south, correct? So it's like north pole is coming towards the north pole. Then what will it do? North pole and north pole will repel each other. So even though it falls down, as it falls down, there's a repulsion, so it will slow down. So it will reach after some time. It won't reach as fast as this. I hope you understood that. Okay, what do you call that? The eddy current will be formed along the copper tube like this, so that it can oppose it, it can push it up. So the times will be different. These questions are also common questions where eddy current is slowing down the motion. Okay, again magnetic braking, you are putting a brake. இது இன்னொரு உதாரணம், அதாவது சூரியலோட்டத்தால இயக்கம் தணிக்கப்படுறதுக்கான இன்னொரு உதாரணம் தான் இது. இப்போ இங்கே நடக்குதுன்னு சொன்னால், ஆரம்பத்தில் நாங்கள் காந்தத்தை ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய் வழியே கீழே அனுப்புகிறோம், கீழே விழவிடுறோம் ஈர்ப்பின் கீழ். அது வந்து பிளாஸ்டிக் குழாயில் தொடுகை இல்லை, எனவே உராய்வு இங்கே நாங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை. அப்போ இங்கே அது பிளாஸ்டிக் குழாயோட அடுத்த முனை அடையிறதுக்கு எடுக்கிற நேரத்தை t1 எடுத்திருக்கிறோம். இங்கே ஒரு காப்பர் டியூப்ன்றது செப்பு குழாய், எங்களுக்கு தெரியும் செப்பு குழாய். செப்புன்றது ஒரு நல்ல ஒரு மின் கடத்தி. எனவே இங்கே அந்த காந்தத்தை விட்டுற நேரம் அதில் கீழ், அதாவது அடுத்த முனை அடையிறதுக்கு எடுக்கிற நேரம் t2 உண்டு. அந்த t2 கட்டாயம் எப்போவுமே t1 விட பெருசாக தான் இருக்கும். காரணம் என்னோட பார்க்கணும். இங்கே பிளாஸ்டிக் குழாயில் சூரியலோட்டங்கள் உருவாக முடியாது, காரணம் பிளாஸ்டிக் ஒரு காவலி. எனவே இந்த காந்தத்துல இயக்கம் தடைப்படாது. தடைப்பட்டுறா வழித்தடையால் மட்டும்தான் தடைப்படும். இங்கே வழித்தடையால் தடைப்படுறதோட சூரியலோட்டத்தாலையும் இந்த காந்தத்திற இயக்கம் தடைப்படும். அது எப்படி நடக்குது? ஒரு வடமுனைவு கீழுள்ளவாறு இந்த காந்தத்தை நாங்கள் விடுறோம். அப்போ வடமுனைவு கீழுள்ள மாதிரி இந்த காந்தத்தை விட்டால், இந்த காந்தம் கீழே போக இந்த செப்புக்குழாய் வழியே காந்தப்பாயிரத்தி கூடுது, சரிதானே? நோர்த் போல் கீழே வருது, அதாவது வடமுனைவு கீழே வருது. அப்போ லென்ஸின் விதிப்படி என்ன நடக்கணும்? அது தடுக்கப்படும். அது தடுக்கப்படும். அப்போ தடுக்கப்படணும்னு சொன்னால் கீழிருந்து மேலாக, இது மேலிருந்து கீழாகத்தானே காந்தப்பாயம், இதர காந்தப்பாயம் இருக்குது.
ஆகவே இங்கே வந்து கீழிருந்து மேலாக ஒரு காந்தப்பாயம் உருவாகணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு சூரியலோட்டம் உருவாகும். இந்த மாதிரி ஒரு சூரியலோட்டம் உருவாகணும். ஏன்னா திசையை மாற்றி குறிச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூரியலோட்டம், ஏன்னா இப்படிலே வரும் சூரியலோட்டம், ரைட், இப்படி வரும், சரி, இந்த மாதிரி ஒரு சூரியலோட்டம் உருவாகும். இந்த மாதிரி சூரியலோட்டம் உருவாகும். ஏன்னா மேல் நோக்கி காந்தப்புலம் கொண்டு வரப்போகுது. எனவே இது வடக்காகவும் இது தெற்காகவும் யோசிக்கலாம் தானே, மேல் நோக்கி தானே வருது. எனவே இந்த வடக்கு என்ன செய்யும், தள்ளும். ஆகவே இந்த காந்தம் கீழே விழுற நேரம் அந்த காந்தத்திற வேகம் படிப்படியாக குறையும். எனவே இது வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு கூடிய நேரம் எடுக்கும். ஓகே, ரைட், I hope you understand. I think I made a slight mistake in the directions. Just mark it clearly like this, like this. Yeah, like this. Okay, fine. That is how this is. But in reality, this braking, magnetic braking, is used for as an is used. It's used as a advantage in many situations. All right, and there are some disadvantages as well. அப்போ நாங்கள் இந்த ஒரு கடத்திட இயக்கம் அல்லது ஒரு காந்தத்திட இயக்கம் தணிக்கப்படுது அல்லது அந்த வேகம் குறையுதுன்னு சொன்னால் அந்த இயக்கம் அந்த தணிக்கப்படும் தன்மை சில நேரம் ஒரு பிரதிகூலமாக இருக்கும், ஆனால் அது நிறைய சந்தர்ப்பத்தில் அனுகூலமான சந்தர்ப்பமாகவும் இருக்கும். அப்போ இந்த சூரியலோட்டத்தில் பயன்பாடுகள் என்ன, பிரதிகூலங்கள் என்ன என்றும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது சிலபஸில் இருக்குது. யூ ஆர் சப்போஸ் டு நோ த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எடி கரண்ட். தட் இஸ் இன் த சிலபஸ். These are some examples, advantages actually of eddy currents. Number one, magnetic braking in trains. Sometimes trains they travel fast and it's a huge mass, so sometimes you need extra force, extra energy to stop the train. For that we use magnetic braking, this concept in trains. Okay, this concept in trains, so that an eddy current will be formed. So the kinetic energy of the train is converted to heat energy, it will be stopped. Second one, we know in a galvanometer when there is an indication it should rotate and it should stop. Okay, it should not keep on rotating. For that we use electromagnetic damping like this. It goes to one point and it stops. So we use in some galvanometers the electromagnetic damping is used. We call it electromagnetic damping. And then you might have seen the electric power meter, where this we say electric meter in at our homes. Yeah, electric meter. In that there will be this disc rotating. Have you observed it? Based on that rotation of the disc only, the meters is the measure, what do you call that, the units are measured. That disc rotates due to eddy currents. Okay, that disc rotates due to eddy current. So they are also, it is used. And one more example, there is something called induction furnace. Now when you create eddy currents produce heat. Okay, they are a good source of heat production. So by producing heat, in induction furnaces we use that heat to melt metals. Okay, induction furnace is another advantage of eddy currents. அப்போ சூரியலோட்டத்தில் அனுகூலங்களை பார்த்தோம்னா முதலாவது புகையிரதங்களில் காந்த தடுப்பாக சூரியலோட்டங்கள் பயன்படும். இப்போ புகையிரதத்தை எடுத்து அதில் வேகம் கூட வரைக்க போகுது, அது பெரிய திணிவு, ஆகவே அதில் உந்தத்தை குறைக்கணும்னா பெரிய ஒரு சக்தி தேவை. அப்போ அதில் நாங்கள் சாதாரணமாக பொறிமுறை சக்தியோட சேர்த்து இந்த சூரியலோட்ட உருவாகிறதால அந்த புகையிரதத்தில் இயக்க சக்தி வெப்ப சக்தியாக மாற்றப்பட்டு அது குறைஞ்சி விரைவாக ஓய்வுக்கு வரும். அது முதலாவது, அதாவது புகையிரதத்தில் காந்த தடுப்பு. ரெண்டாவது, திருப்ப கல்வனோமானிகளை நாங்கள் படித்தோம். அந்த கல்வமானி சுருள் வந்து இப்படி திரும்பி ஓய்வுக்கு வரும், அதாவது தணிக்கப்படும், அதில் திரும்பல் தணிக்கப்படும், அப்படி தானே. அப்போ அந்த திரும்பலை தணிக்கிறதுக்கும் நாங்கள் மின்காந்த தணித்தல் பயன்படுத்தும். சரியா, அது இப்போ சொல்ல நாங்கள் மின்காந்த தணித்தல் இது அதாவது அந்த இயக்கம் தடைப்படுத்தனே. அப்போ அந்த நாங்கள் கல்வனோமானிகளை பயன்படுவோம். அது அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த மின்மானின்றது எங்களோட வீட்டுகள் இருக்கும். இந்த எவ்வளோ மின் நாங்கள் பாவனை செஞ்சிருக்கிறோம் அந்த பார்க்குற அந்த அலகுகளை கணிக்கிறது. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட்டு சுழன்ற வண்ணம் இருக்குது. அந்த தட்டு சுழறதுக்கு காரணம் இந்த சூரியலோட்டங்கள் தான். அதோடு இன்னொன்று இருக்குது, நான்காவது, இங்கிலீஷில் சொல்லும் நாங்கள் இண்டக்ஷன் ஃபர்னஸஸ், தமிழில் நான் அதை மொழிபெயர்த்தா வரப்போது தூண்டல் சுவாலைகள். அதாவது இந்த உலோகங்களை உருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெப்பத்தை உருவாக்கணும் தானே, அந்த பெரிய வெப்பத்தை உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் சூரியலோட்டத்தை பயன்படுத்தலாம். சரியா, அப்போ அந்த சுவாலைகள் உலோகங்களை உருக்க பயன்படுற சுவாலைகளில் சூரியலோட்டம் பயன்படும். ஏண்டா சூரியலோட்டத்தை உருவாக்கினா எங்களுக்கு வெப்ப சக்தி உருவாக்கலாம். எனவே உலோகங்களை வேகமாக எங்களுக்கு உருக்கலாம், விரைவாக உருக்கலாம். And when you talk about disadvantage of eddy current, now when an eddy current is formed, heat is released. Sometimes that heat is favorable, but sometimes that heat is
not favorable. It is a loss of energy, so it reduces efficiency. In transformers, which we will be learning next, in transformers eddy current is a disadvantage because eddy current creates unnecessary heat which reduces the efficiency of transformers. So in transformers eddy current will be a disadvantage. சுரியலோட்டங்களோட பிரதிகூலம்னு பார்த்தா ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் வரப்போகுது. அது வந்து நிலைமாற்றிகளில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் நிலைமாற்றிகளில் சூரியலோட்டம் உருவாகிறதால அந்த நிலைமாற்றிய திறன் குறையும். ஏன்னு சொன்னால் நிலைமாற்றில் உருவாகிற வெப்ப சக்தி வந்து ஒரு சக்தி இழப்பு. எனவே அங்கே வந்து பெய்ப்பு வலு அதாவது பெய்ப்பு சக்தி குறையும், இந்த சக்தி இழப்பு கூடியது. எனவே நிலைமாற்றிகளில் சூரியலோட்டம் பிரதிகூலமாகும். சரியா? Right. So this is the basic idea about eddy current. If you have any doubts, you can ask me. You have to consider this in 3D because it's qualitative. You just can't by heart these things. Sometimes you have to analyze the situation and get the answer. If you still have issues, you let me know. We can discuss later. But this is I believe I have explained this very thoroughly for you to understand.